Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Muhd Al-Mobin. I'm currently working as a research associate at Bangladesh Institute of Governance and Management. It is my great pleasure to welcome you to the final thematic session of BIGM National Conference 2025, titled Data Science and Technology. This session explores the vibrant and rapidly evolving landscape of data science, a field that lies at the confluence of technology, public policy, and societal transformation. Data science is more than algorithm and statistical models. It's a critical lens through which we interpret complex societal challenges, formulate evidence-based sustainable solutions. This session aligns perfectly with the conference overarching theme by showcasing how data-driven interdisciplinary research can foster informed policymaking and long-term development. To understand the relevance of today's discussion, let us recall the COVID-19 pandemic. Data science was central to modeling infectious trend, guiding vaccine distribution, and shaping public health policies. Yet, the true success lay in the interdisciplinary collaboration between epidemiologists, data scientists, economists, and policymakers. This highlights how real-world challenges demand integrative solutions, where data science not only illuminates problems, but also bridges diverse sectors like health, education, climate, and governance. In today's session, we will hear three compelling papers, each reflecting the diversity and interdisciplinarity of data science applications. These contributions span multiple domains, from machine learning in public health forecasting to data-driven reforms in education and the policy implications of AI-powered decision system. Together, they reaffirm a sustainable future requires both technological innovation and policy coherence. It is now my honor to introduce our session chair, Professor Dr. Qumrul Ahsan, Vice-Chancellor of University of Asia Pacific. Dr. Ahsan brings over 3 decades of distinguished academic and research experience, with prior appointments at University Technical Malaysia Melaka and Bangladesh University of Engineering and Technology. A Fulbright New Century scholar, Dr. Ahsan has made notable contribution to curriculum development and quality assurance in engineering education and playing a pivotal role in shaping academic programs that meet the global standards. Joining Dr. Ahsan are our esteemed panel members. Professor Dr. Shahadat Hossain. He is a professor at ISRT University of Dhaka, a seasoned academic with a PhD from Deakin University, Australia. Dr. Ahsan has made a significant contribution to statistical methods, environmental statistics, and spatial data analysis. And finally, Mr. Nazmus Shakib. He is a faculty at Daffodil International University and the Chief Operating Officer at AkaaDemy, an emerging researcher in artificial intelligence. His current work focuses on AI application in software development and cybersecurity. Their combined expertise ensures that this session will be both intellectually rigorous and deeply insightful. Before we begin, here's a brief overview of the session format. Due to time limitation, each speaker will have strictly 10 minutes for their presentation, followed by a strictly 5-minute question and answer session. And after all the presentations are done, we will host a 15-minute panel discussion. And now I have the pleasure of inviting our session chair, Professor Dr. Qumrul Ahsan, to formally preside over the session. And I kindly request our esteemed chair and panel members to take the stage.
Assalamu alaikum. It's my honor and pride to become the speaker of the National Conference on Bridging Policy and Interdisciplinary Research Towards a Sustainable Future. This session is number 6. This is data science and technology. So already mentioned that let me reiterate the panelists for me in this session: Dr. Syed Shahadat Hossain, Professor ISRT, University of Dhaka, and we have also Mr. Nazmus Shakib, lecturer, Daffodil International University. Initially, there were 3 papers that has been submitted for presentation. Unfortunately, I have been informed that the paper presentation number 1, there is absent. Never mind. I think both the presenters will get some leverage for the number 1 absentia of the number 1 presenter. Let us tell a story. Can I speak it in Bengali? Is it okay? ডাটা সায়েন্স টেকনোলজির কথা যখন আসে, একটা গল্প আমি বলি। যে গল্পটা হচ্ছে কোভিডকালীনে আমেরিকাতে সুপার স্টোরে একটা সবচেয়ে বড় একটা প্রোডাক্টের সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস দেখা গেছিল। সেটা আপনারা সবাই কম বেশি জানেন, সেটা হচ্ছে টয়লেট পেপার। এবং পরবর্তীতে বলা হয়েছে আমেরিকার ক্রাইসিস বুঝতে হলে আমেরিকার নিউজ পেপার দেখা লাগবে না। আমেরিকার যে কোনো একটা সুপার স্টোরে কস্কো বা কোথাও ঢুকে খালি টয়লেট পেপারের ও জায়গায় গিয়ে একটু উকি দিলেই হবে। যদি ওখানে কোনো টয়লেট পেপার না থাকে তাহলেই নাকি আমেরিকাতে ক্রাইসিস। এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এই টয়লেট পেপারের এই যে 2019-এর কোভিডকালীনের যে ক্রাইসিস, তারপরের থেকে 2025 প্রায় আনুমানিক 6 বছর, ইটস অলরেডি 6 years, এবং এর উপরেই গুগল স্কলার করলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে এর উপরেই কম করে হলো জাস্ট খালি কমোডিটিস ইস্যুর, আমেরিকান কমোডিটিস ক্রাইসিসের ইস্যুর উপরে প্রায় 25,000 পেপার পাবলিশড হয়েছে। সো কেন এই পেপারগুলি পাবলিশড হলো? এই পেপার পাবলিশড হওয়াতে কী লাভ হলো? যে লাভটা হয়েছে সেটাতে ডেটা ডেভেলপ করেছে। এবং যখন তারা এই স্টাডিটা করার চেষ্টা করলো যে কেন, ফার্স্ট যে ইস্যুটা ওদের কাছে এসছে যে বলল যে টয়লেট পেপার হচ্ছে বাল্কি একটা প্রোডাক্ট। এটা ফাইনাল রিসার্চ রেজাল্ট থেকে বেরিয়ে এসছে যে এই প্রোডাক্টটা আগের থেকে প্রডিউস করে না, এটা ডেইলি প্রডিউস করতে হয়। এবং এটা হচ্ছে এবং এটা তাদের সোসাইটিতে একটা অপরিহার্য অঙ্গ বস্তু যেটা লাগবে। এবং এটা মূলত হয়েছে প্যানিক বাইং বলে, একটা প্যানিক অ্যাটাক থেকে আমেরিকান আপামর জনসাধারণ এটা কিনেছে। সো এটা আজকে প্রায় 5 থেকে 6 বছর পরে ডেটা অ্যানালাইসিস করে আসলে বেরিয়ে এসছে। তো আজকের যে আলোচনা অনুষ্ঠান, আজকে যে পেপারগুলি প্রেজেন্টেশন হবে আমরা পরিচয় করিয়ে দিব। তো তার আগে বিফোর দ্যাট জাস্ট টু ইন্ট্রোডিউস দ্যাট why this data science and technology is so important. If you look at the careful in the society, what will you observe? Now we are in the system where virtual is overrunning the reality. Prediction is overrunning the actual situation. And we are too much rely on these things. And definitely there are now multiple reasons, or I can say there are 1,000 reasons we should trust on this virtual reality and this real prediction. একটা যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে রিসার্চ মহলে আগে গবেষণায়
বলা হতো যে কোনো কিছুর তথ্যের সরবরাহে ঘাটতি ঘটলে বলা হতো যে গুগল আঙ্কেলের সাহায্য নাও, গুগলকে আঙ্কেল ধরা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের কাদের পিছে বড় ভাই দাঁড়িয়ে আছে, সেই বড় ভাই ভাইয়া আমরা বলি, সেই ভাইয়া হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এবং এই বিহাইন্ড দিস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স you will heard sometimes that's a machine learning, big data analysis. These are all components of this data science and technology. Science gives us the story how to manipulate data and to bring an intelligent decisions. And technology is the tool. You know, we all know these programs, all the programs, these are helping data science to turn into some sustainable decisions. So this is the theme of the session today. So once again, I thank you, organizer, for selecting me as a chairman of this session. So without any further ado, I would like to invite our paper presenter, Ms. Shirin Sultana, Research Associate, BIGM. The topic of his paper is Ensemble Minds Leveraging Machine Learning to Forecast Student Success in SSC Exams in Bangladesh. So may I request Shirin Sultana to present her research paper. Let's give a big hand of applause. Assalamu alaikum everyone and good afternoon. Good afternoon. First of all, I want to express my heartfelt gratitude to BIGM National Conference for giving me this wonderful opportunity to present my study here. So this is Shirin Sultana, currently working as a research associate at BIGM, Bangladesh Institute of Governance and Management. So I will start now. The title for my study is Ensemble Minds, Leveraging Machine Learning to Forecast Student Success in SSC Exams in Bangladesh. So this is the outline of my study, as you can see here. Let me start with the introduction section. So in Bangladesh, the secondary school certificate SSC examination plays a vital role in shaping students' academic and career paths. We know that SSC GPA is very important because it is given a weight in medical entrance examination as well as in many public universities. So the passing rates is a very important thing to consider here, and the passing rates varies across different regions and in different areas. So my study aims to develop a predictive framework for the outcomes of the SSC exams using machine learning algorithms. So why machine learning instead of traditional statistical models? It is that many traditional statistical models fails when there is high dimensional data, when the number of variables is less than the number of observations. Also, many traditional statistical models fails to capture the non-linear patterns. So that's why I tried to use machine learning here. So as you can see here, the literature review, I want to explain it in very brief. A researcher in Bangladesh named Habib investigated poor SSC performance in Bangladesh through a large-scale quantitative survey, and he found a consistent failure trends across divisions. That's why I have used divisions in my study as an independent variable. Also, a similar kind of study conducted by Rahman, he tried to analyze the systematic challenges in Bangladesh secondary education. He found that there are lack of trained teachers, and
There's also inefficiencies in the ICT, in the investment in ICTs. And also there are not capable teachers, and the number of teachers were not enough. Another researchers, Romero, tried to employ machine learning in predicting academic outcomes. He used deep learning models and long short-term models to capture the time-based patterns in students. Another researcher, Al-Maki, emphasized the importance of feature selection in improving prediction accuracy. So the research gap is very clear. In Bangladesh, in our country, as a middle-income country, so there are many researches that have been conducted using the SSC passing percentages, but machine learning models have not been used here. So my study tried to address this gap. So here are some specific objectives of my study. First of all, I tried to explore the dataset. It's a band-based dataset. And I tried to find the relevant covariates that may influence the passing rates for SSC examinations. And then I tried to employ 5 machine learning models and also tried to evaluate the model performance. So as I said before, I have used a dataset from band-based, which is the Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. They usually collects and publishes comprehensive data on various aspects of education in Bangladesh. This includes enrollment status, teacher qualification, teacher-student ratio, infrastructure data, examination results, and more. To conduct this study, I have chosen SSC percentage as my dependent variable. As you can see here, the list of independent variables that I have considered in my study. The independent variables are division, area, geography, management institution type, student type, MPO enrollment status, total number of students, total number of teachers, total number of trained teachers, playground status, computer lab facility. Let's come to the data pre-processing, which is very important when we try to employ machine learning models, handling missing data. So here, after seeing the data set, which almost comprises of 17,000 data points, which have a very few missing data. So I omitted those. So I omitted those missing data instead of imputing because the missingness was random. So here is a little bit summary of the dependent variable. It's the passing percentages. We can see here the mean is almost 86.29%. This is the mean of SSC passing percentages by division. So here we can see that Khulna has the highest SSC passing percentage, which is 90.3%. And this is the visualization of the numerical explosion that I have just said. Here we can see that the box plot, which mainly tells us the outliers. And so here we can see Chattogram, Dhaka, and Rajshahi has some outliers. I have also tried to explore the mean of SSC passing percentages across different areas, because I have found from different literature reviews that area is also important variable. And this is the box plot on SSC passing percentages by different areas. Here we can see that city corporation has many outliers. So in machine learning model, and as I try to predict the performance, the most important thing is the data splitting. I have used 70% of the data set for the training data and the rest 25% for the test data set. So the now on to the machine learning models that I have employed in my study is a decision tree. As we know, the decision tree visually represent decision-making processes, like which one variable is the most important, and based on that, the other variables are also splitted.
The first one is a random forest. As we know, the random forest create multiple decision trees using random subset of features aggregating their predictions for the final outcome. The second machine learning model that I have used is bagging. Bagging improves model accuracy and stability by training independent models on random data subsets, and combining their predictions. The third one is boosting, which is usually very effective as it sequentially improves and it works on the weak models, and it also improves accuracy while. Okay, so boosting is usually better than all other machine learning models. We will also try to justify this theory that whether this machine learning model is better than other or not. Support vector machine is the fifth machine learning model that I have used. Actually, I have used support vector regression. So here comes the result. If we can see the regression tree closely, we can see that the total number of teacher is the first node. That means this is the most important one. And if we see the variable importance plot, this is a result from the random forest. If we take 8 variables, we can find that the total number of teacher is the most important one, and trained teacher is the third most important variable to predict the SSC passing percentage. So taking 4 variables and running the random forest, we have also find that trained teacher is the third most important variables, and total number of teachers and student is the most important ones. So I have said that one of my objective was to evaluate the model performance. So I have used here the mean square error to know which model is better. So here we can see that the boosting has the lowest mean square error of 93.62, which says that it performed very well in predicting. So this is the result. As we are here to bridging policies, and my study is based on just machine learning models. So what kind of policy can we make from that? Is that the total, as we can see here, the total number of teachers and the total number of trained teachers is the most important one. So we can say that we should have more trained teachers in every schools. Thank you. Thank you very much, Ms. Shirin Sultana. May I request you to just stand on the podium? Thank you very much, Ms. Shirin Sultana, for your very comprehensive presentation, and which is very needed nowadays. So I would request you to stand on the podium. So I will ask from the audience to, we would like to take some questions. So please, audience, you can feel free to ask your questions. So microphone will be there. Thank you for your presentation. So I have a question. So you have implemented models that are, for example, decision trees and SBM, and I would like to ask a question that what is the uniqueness of your paper? I mean, what are the creativity you have implemented on your paper? Thank you. Thank you very much for your question. The novelty of my study lies in using the machine learning models. We have said that usually the boosting model performs better, but not on every data set. So I have also tried to confirm that whether boosting also performs better in this or not, and also the 5 machine learning models, whether they have the common result or not. And the machine learning models to predict the SSC passing percentage haven't been used before. Hope this answers your question. Thank you. Assalamu alaikum. In your study, I noticed that you have considered mean square error to predicting the best model for your research. So my question to you is, why you didn't consider precision, F1 score, or any other measurement to predicting the best model in your paper? Thank you very much. Yeah, I have understood your question, that why the other measures of prediction accuracy wasn't used. I have used
mean square error, root mean square error, and also the precision, but this wasn't presented here. Uh, I, I should have incorporated those. But you only showed here the mean square error. What was the reason behind this? That's what I want to know This actually. is the most common use of prediction accuracy. I know the F1 score, the precision, the recall, the AUC curve, I know, but they have showed the similar result. And this is the most common to everyone, and everyone understand mean square error. Same goes for root mean square error and F1 score. That's why. I want to know, is there any specification in your data for that reason you are getting better result for mean square error? No, nothing like that. If the mean square error is less than other, then it is very much, what can we say? This is very much reliable, the mean square error. If the mean square error is less, then obviously the root mean square error will also be less, and the F1 score same. When you do the prediction, what do? You have a confusion matrix. In confusion matrix, you have 4 cells. You use those 4 cells to calculate the F1 score, to do the precision, to the recall. So they overlapped. I mean, from all those measures of prediction accuracy, they showed the same result. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Can I, please? Hello. I have one question. Did you test newer algorithm like XGBoost, CatBoost, or LightGBM? I used boosting. I XG boosting. I know, but Deep neural XGBoost network, and deep new. Okay, CatBoost is used when the predictor variable is in category. You cannot use it. I know XGBoost and CatBoost and LightGBM also use regression tags. May I draw your attention? We should focus the question based on her study. Yeah. That would be nice. Okay. I get your questions. So- I can employ it. I could have employed here 10 more machine learning models. I could have employed the neural network model, CatBoost. I might lack knowledge about those, but I have used boosting. Okay, thank you very much. Please. Sir, with the permission of the chair, I want to ask a question in Bangla. Sure. Please carry on. Thank you, sir. আপনি কোশ্চেন করতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে যে গবেষণার কথা বলা হয়েছে বা যে উপস্থাপনা আমরা দেখলাম, যে মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে গবেষণা করে আমরা ফোরকাস্ট করব যে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাকসেসের ড্রাইভার কি, এবং এখানে আরও অনেকগুলো টেস্টের কথা বলা হয়েছে। আমি জানতে চাই যে একজন গবেষক যদি এই গবেষণা করেন, এই গবেষণার পরে তিনি একজন পলিসি মেকারের কাছে কি সাজেস্ট করবেন, উনি মানে নন টেকনিক্যাল ভাষায় সবার বোঝার সুবিধার্থে ওনার বক্তব্যটা কি? কারণ সবাই তো এই কাই স্কোয়ার, এসবি, এমএসি এগুলো বুঝবে না। উনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি একটু জানতে চাচ্ছি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য কোয়েশ্চেন্স। যেহেতু আমাদের এই কনফারেন্সটাই ব্রিজিং পলিসিস নিয়ে, সো দ্য মেইন পলিসি যে টিচার্সের নাম্বার বাড়াতে হবে প্রত্যেক স্কুলে। যে স্কুলগুলোতে, যেগুলো আরবান এরিয়াসে, যেখানে নাম্বার অফ টিচার্স কম, সেখানে পাসিং রেট কম। যেখানে নাম্বার অফ ট্রেন্ড টিচার্স কম, টিচার্স আছে বাট তারা ট্রেন্ড না প্রপারলি, সো সেই স্কুলগুলোতেও পাসিং পার্সেন্টেজটা কম। সো পলিসি শুড বি যে স্কুলগুলোতে টিচার্সের নাম্বার বাড়াতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রেন্ড টিচার্সের নাম্বারস বাড়াতে হবে। এখানে আরও কিছু ভেরিয়েবল ইম্পর্টেন্স পাওয়া গিয়েছে সিগনিফিক্যান্ট, তার মধ্যে ছিল যে ল্যাব ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে, আর আমরা হচ্ছে ডিভিশন ওয়াইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরিয়া ওয়াইজ ডিফারেন্ট টাইপের আমাদের হচ্ছে ইন্টারভেনশন হতে পারে। লাইক ঢাকা শহরের অলমোস্ট সব স্কুলের পাসিং পার্সেন্টেজ বরিশালের থেকে বেশি। Thank you. সো Thank you very much. We got the answer. Sorry, that the screen told me no more questions. Okay. আপনি এগিয়েছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটু একটা কোশ্চেন খুব সংক্ষেপ আকারে করার জন্য অনুরোধ করছি এবং আনসার
যিনি প্রেজেন্টার উনিও একটু খুব সংক্ষেপে প্রেজেন্ট করলে আমরা খুশি হব আর কি। আমরা উই আর রানিং আউট অফ টাইম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Sure. Thank you so much, sir. This is very quick. আচ্ছা আমি বাংলাতেই করছি। That's জি, fine. sure. আমি আসলে ইন্টারডিসিপ্লিনারি যে পয়েন্টটা ওই জায়গায় আমি একটু স্ট্রাগল করছিলাম এই প্রেজেন্টেশনে, কারণ হচ্ছে যে ইটস অল অ্যাবাউট ব্রিজিং পলিসি উইথ ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ, রাইট? সো হাউ ডু অ্যাকচুয়ালি ড্র দি ফাইন লাইন যে ইট সিমস টু মি যে স্টেটিস্টিক্যাল টেকনিক্সের মধ্যেও কিন্তু আমরা যেটা করি, শাহাদাত স্যার আছেন এখানে, সেটা আমরা বিভিন্ন টাইপের মেথডের মধ্যে আমরা দেন এফিসিয়েন্সি দেখতে পারি, তাই না? সো আপনি যে বলছেন যে মেশিন লার্নিং models. So how did those actually are separating techniques compared to other statistical techniques? এটা কি statistics এর ভেতরে আসছে নাকি machine learning as a separate discipline থেকে আপনি এনে compare করছেন? Thank you very much for your questions. যেই কারণে মেশিন লার্নিং ইউজ করা, সো মেইনলি মেশিন লার্নিং যেই স্টাডিটা আমি করেছি সেই সেম স্টাডি ট্র্যাডিশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল দিয়েও করা যায়, লাইক রিগ্রেশন। কিন্তু মেশিন লার্নিং মডেলের ইউজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তখন করা হয় যখন আমাদের ডেটাগুলো থাকে হাই ডাইমেনশন। এখন হাই ডাইমেনশন বলতে আমি কি বোঝাই, যখন আমার নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস এইটাই বেশি থাকে নাম্বার অফ অবজারভেশনের থেকে, তখন আমি সেখানে কোনো ধরনের ট্র্যাডিশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল অ্যাপ্লাই করতে পারি না, ইট ওন্ট ওয়ার্ক। সো তখন আমরা মেশিন লার্নিংয়ে যাই। এখন কথা হচ্ছে এই সেম স্টাডি মেশিন লার্নিংয়ে কেন? কারণ হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের প্রেডিকশন অ্যাকিউরেসিটা অনেক বেটার, এবং ট্র্যাডিশনাল যেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল আছে সেগুলো হচ্ছে নন লিনিয়ার ডেটা খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে না। যখন নন লিনিয়ার প্যাটার্নস থাকে, মানে অ্যাজ এ কোর্স, মানে আমি যেহেতু স্ট্যাটিস্টিশিয়ান থেকে বলতেছি যে লাইক আমি যদি এখন একটা লিনিয়ার রিগ্রেশন রান দিতাম এসএসসি পাসিং পার্সেন্টেজে, তাহলে আমার একটা অ্যাজাম্পশন থাকে, সেটা হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের রিলেশনশিপটা লিনিয়ার কিনা। সো সব কিছু লিনিয়ার হতে হবে। এখন আমি এটা যদি রান দিয়ে দেখি যে লিনিয়ার রিলেশনশিপ না, এটা নন লিনিয়ার, তখন সেখানে আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন ফিট করতে পারবো না, আমার রেজাল্ট আসবে বায়াসড। Thank you very much. We understand the procedure. Sorry, we have to go for the next presentation. Thank you very much for Shirin Sultana. Please give a big hand of applause. The second presenter is Muhammad Hossain Rubel, student, University of South Asia, Bangladesh. And the title of his presenting paper is Analyzing Machine Learning Technique for Predicting Pregnancy Complications and Disease, a Systematic Review. So you will have 10 minutes to present your paper, and the floor is yours. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Hossain Rubel from University of South Asia. My paper title, Analyzing Machine Learning Technique for Predicting Pregnancy Complication and Disease. My paper is basically systematic review and divided two kind of system. This, first of all, the predicting pregnancy complication and disease, and secondly, analyzing machine learning technique. In this content, introduction. Three kinds of introduction: background, objective, the aim of the study, the medical industry or infrastructure. So why used to or why important the machine learning in medical industry or doctor assistant. We know artificial and machine learning widely used the medical field and predict complication and early diagnosis and priority settings. Machine learning method can massive volume of data set, exploring the data, manipulate the data, and detect the complication and predict accuracy. Aim of the study, the aim of the research investigate the use of machine learning technique in predicting pregnancy complication and disease in order to improve early detection and risk assessment for a healthier pregnancy period. The problem statement.
In 2017, an estimated 2,90,005 women died before or after pregnancy, duration, and childbirth. 94% this death occurred the poor or lower infrastructure and medical condition. According World Health Organization (WHO) data, almost 800 women die every day in 2020 due to preventable disease and related to pregnancy and childbirth. So there rise the question, why is ML2 needed the health sector or pregnancy? The ML, early detection and prediction, reduction in human error and bias, integration of multidimensional data, and improved accuracy and risk stratification. The concept of AI and machine learning. So we know artificial intelligence, the field of computer science, but the machine learning is the branch of artificial intelligence. And machine learning techniques have been widely classified into three types: the supervised learnings, unsupervised learning, and reinforcement learning. And lot of technique or algorithm, the three kinds of learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. The SBM, decision tree, random forest, KNN, principal component analysis, artificial neural network. This is the main methodology, this paper, the charting strategy. Our paper is basically systematic review. So the database, we find that papers, the database and journal PubMed, Web of Science, Google Scholar, ResearchGate, IEEE, Science Direct, and query condition. The query condition mainly the machine learning, artificial intelligence, pregnancy complication, pregnancy disease, the and or the logical expression that included. And year of publication 2014 to 2024, the 11th year included. Eligibility criteria, the inclusion and exclusion. Inclusion criteria: original English publication, full text paper access, investigate, which include human, machine learning research, predicting pregnancy complication. And on the other hand, in exclusion criteria, the bibliographic review, systematic review, and meta-analysis, the exclusion, papers with postpartum complication, congenital disorder in mother that raise of the risk perinatal complication. This is the main part of our paper, the article screening, the PRISMA method. So first of all, we collect the 220 papers, the mini database and the journal. So exclusion criteria, the duplicate article remove the 54, and after the duplicate article to remaining 166, and article excluded by title 29, after selected article 137, the last second exclusion criteria, the doesn't focus pregnancy risk 13, language 8, review 10, meta-analysis and non-pregnant 11 and respectively 8. So after the exclusion criteria, the remaining paper 87, the last one, the article excluded criteria, the disease don't focus pregnancy risk, target group no pregnant women, that don't use machine learning model. So after final, the collect the 48 paper, and we investigate and we research the 48 papers. And quality findings and selected article. So type of data, the group of the study, and the cohort data, the 90%, and control case, the 7%, and exploratory data, the 3%, and concurrent or temporary, the retrospective, the 95%, and prospective, the 5%. And the lot of paper, the 48
paper included the origin of the group of article in geographical, the firstly the Asia 56.25% and Europe 25%, North America 15.62% and South America 1.56%, the lastly Africa 1.56%. Result and performance and metrics analysis. The machine learning model in this paper, so performance metrics, the AUC, area under curve, accuracy, sensitivity, specificity, and F1 score. So in this review, area under curve was utilized by 84.92% in this article, whereas the accuracy metrics was by 76%. Sensitivity was highly evaluated in 97.58%. The prediction of stillbirth, logistic regression, decision tree, random forest, and XGBoost are used in accuracy of 94, 99, and 99.7% respectively. And single validation technique used 16.66%, training and traced with coarse validation with 71.42%. The 11.9% don't use any form of validation. This figure is the x-axis the complication and y-axis the number of studies. The preterm birth and preeclampsia is the 6.6. The complication find out the 48 article and prenatal death 4 article and GDM the 5 article and stillbirth the 5 article and GDM the 5 article, the macrosomia the 4 article. The selected machine learning model, their greatest performance, area under curve, accuracy, and sensitivity. The random forest, the accuracy 99.23%, that detect the preterm birth and use the electrohistogram recording the medical data. And secondly, stochastic gradient boost, the accuracy 97%, the predict the preeclampsia and including variable the electronic health record. And logistic regression, the accuracy is 72.6% and predict the GDM, the gestational diabetes mellitus, and lastly the random forest accuracy the 87%, the predict the perinatal death and input variable the clinical and biological or biochemical factors. The future work, the develop a new machine learning model using local data set, collect a real-world pregnancy data from local hospitals or clinic to train and validate model that and better suited for a specific population. Focus on multidimensional data integration, combine clinical record, genetic data, medical imaging like as ultrasound and wearable the device data. Conclusion, in this paper, we investigate the 15 pregnancy-related complications and find out the 25 to 27 machine learning model with the 48 article. So use their prediction model like random forest, Stafford vector machine, logistic regression, and gradient boosting consistently achieve the high accuracy and sensitivity, particularly in predicting complications such as preterm birth, preeclampsia, and stillbirth. The key message is the machine learning technique shows strong potential to enhance early diagnosis and risk prediction in maternal health care, offering valuable support in clinical decision making, the doctor assistant. Thank you. Thank you Any very questions? much, Mohammad Hossain Rubel, for your comprehensive study. Now, I would like to take 1 or 2 questions from the audience. Please. Thank you for your nice presentation. আপনি যে স্টাডিটা করেছেন প্রেগন্যান্সি কমপ্লিকেশন, সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রেগন্যান্সি কমপ্লিকেশনে আপনি শুধুমাত্র এক্লাম্পসিয়া, ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রেগন্যান্সি কমপ্লিকেশন, ওটা নিয়ে কাজ করেছেন। আদার দেন এক্লাম্পসিয়া, যেমন আমাদের এন্টিপার্টাম হেমোরেজ, পোস্টপার্টাম হেমোরেজ,
পিউরপারিয়াল সেপসিস এই পার্টটা আসে নাই। মনে হচ্ছে প্রেগনেন্সি আউটকামের মধ্যে যে মাদার আউটকাম এবং যে ফিটালের পার্টটা আপনার বেশি ফোকাস ছিল, বাট টাইটেলে কিন্তু প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশনটা, তা আমার মনে হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশনটাকে আরও বেশি ফোকাস করা উচিত। থ্যাংক ইউ। আপনার কমেন্টস অ্যান্ড সাজেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো উই ক্যান টেক, আমরা আরও দু একটা প্রশ্ন নিতে পারি। সালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আই এম রাফেল হক। ওকে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা বাংলাতে আসলে করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, সেটা হলো যে আপনি এখানে ডেটা সেটের ব্যাপারে ক্লিয়ারলি কোনো একটা কনসেপ্ট দেন নাই আসলে, যে আমরা এই ডেটা সেটগুলো কীভাবে কালেক্ট করছেন কিংবা কোথায় পেয়েছেন, প্রথম কথা। 2 নম্বর কথা, ডাটা ব্যালেন্সের একটা ব্যাপার থাকে। মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম ইমব্যালেন্স ডেটার উপর ভালো কাজ করতে পারে না, ভালো অ্যাকুরেসি পায় না। সো আসলে ডেটাটা কি ব্যালেন্স ছিল না ইমব্যালেন্স ডেটার উপরই কাজ করছেন, সেটা একটু ক্লিয়ার না। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার, যে এখানে আপনি যে আপনার অ্যাবস্ট্রাক্টটা আপনি দিছেন, আপনি এখানে মেডিকেল ইমেজ নিয়ে কাজ করছেন। সো মেডিকেল ইমেজ রিলেটেড কোনো আসলে প্রি প্রসেসিং টেকনিকগুলো দেখলাম না। সো এটা ব্যাপারে আমার একটু কনফিউশন ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে আপনি সম্ভবত আমার টাইটেলটা ভালোভাবে দেখেন নাই। সেটা হচ্ছে আমার কাজ হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিভিউ, নট প্রাইমারি ডাটা। উই ইউজ দ্য সেকেন্ডারি ডাটা। অর্থাৎ আমরা টোটাল 220টা পেপার নিয়েছিলাম প্রথমে। ওইখান থেকে আমাদের এক্সক্লুশন আর ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বাদ দিয়ে আমরা টোটাল 48টা পেপার নিয়ে কাজ করেছি। এই 48টা পেপারের মধ্যে আমাদের সেখানে টোটাল 25 থেকে 27টা মেশিন লার্নিং মডেল আমরা ফাইন্ড আউট করেছি, যেগুলো হচ্ছে আমাদের টোটাল 15টা জটিলতা। অর্থাৎ এই জটিলতা হচ্ছে একজন গর্ভবতী মহিলার কনভিন্সের প্রথম থেকে ডেলিভারির আগ পর্যন্ত যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, সেই সমস্যাগুলো হচ্ছে এই টোটাল 25 থেকে 27টা অ্যালগোরিদম ফাইন্ড আউট করতে পেরেছে টোটাল আমাদের 48টা পেপারের মধ্যে। আর আপনি যেটা বলছেন যে ইমেজিং, এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল মার্কার, ইমেজ আর হচ্ছে ইলেকট্রনিক হেলথ ডেটা বা ইলেকট্রোহিস্টোগ্রাম যেটাকে বলা হয়, 3 ধরনের ডেটা হচ্ছে 48টা পেপারের মধ্যে রিসার্চাররা বেশি কাজে লাগিয়েছিল। Any question? I will take only one question because Thank we you. are running out of time. Thank you very much. Thank you. I'll thank you very much for giving me the permission. তো আমি যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাচ্ছি, আপনি প্রিজমা ইউজ করেছেন দিস ইজ বেসিক্যালি সিস্টেমেটিক লিটারেচার রিভিউ, রাইট? ইয়েস। আচ্ছা, তো আপনি প্রিজমা ইউজ করেছেন। আমি যেটা দেখলাম, আপনি প্রিজমা মেথোডোলজি অ্যান্ড প্রোটোকল আপনি দ্বারা করিয়েছেন এবং প্রিজমা ডায়াগ্রামটা ফলো করেছেন। তো এটা আরেকটু আমাদের কাছে ক্লিয়ার হতো, কারণ আমাদের 2020-তে প্রিজমার যে চেকলিস্টটা হয়েছে, প্রিজমা চেকলিস্টটা যদি দিতেন এবং একটা ক্লিয়ার একটা প্রিজমা স্টেটমেন্ট থাকে এবং সেটার আন্ডার একটা চেকলিস্ট থাকে, আপনি যতগুলো লিটারেচার রিভিউ করেছেন সেটার চেকলিস্ট এবং সেগুলোর মাধ্যমে আপনার ফাইন্ডিংসগুলো আসে, এটা একেবারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে স্বীকৃত একটা চেকলিস্ট। এটা যদি ইউজ করতেন তাহলে আপনার ফাইন্ডিংসগুলো আমরা আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম। তো এটা একটা সাজেশন জাস্ট আমার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আপনার কোনো বক্তব্য আছে এটার উপরে, সাজেশনের উপরে? আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন তাহলে নেওয়া যেতে পারে যদি প্রশ্ন থেকে, জাস্ট খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। আমাদের হাতে 55 সেকেন্ড আছে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আমি মোকরম হোসেন। প্রশ্ন? আচ্ছা ভাই, আমার কাছে কোশ্চেন ছিল একটা, যেহেতু আমারও সিস্টেম রিড করার খুব ইচ্ছা, সেক্ষেত্রে ভাই কোন সফটওয়্যারের কোন সাজেশন থাকবে? সেক্ষেত্রে আমরা কি পাইথন ইউজ করবো বা আর প্রোগ্রামে কোন সফটওয়্যার ইউজ করলে ভালো হবে ভাই? এটাই জানার ছিল ভাই। আপনি যদি প্রাইমারি ডাটা নিয়ে কাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার ডাটা অ্যানালাইসিসের জন্য আপনার পাইথনের যে লাইব্রেরি আছে, যেমন আপনার ফান্ডাস ব্যবহার করতে পারেন। আবার আপনার পাইথনের যে যদি আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চান তাহলে পাইথনের হচ্ছে যে ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাঙ্গো, সেটা ইউজ করতে পারেন। আপনাকে সিস্টেমেটিক রিভিউর জন্য জিজ্ঞাসা করেছে।
সিস্টেমেটিক রিভিউ সিস্টেমেটিক রিভিউর জন্য আপনি যেমন প্রিজমা মেথডের জন্য আপনি এমএস ওয়ার্ডের যে লেটেস্ট ভার্সন সেটা ইউজ করতে পারেন আপনার প্রিজম মেথডের ডায়াগ্রামগুলো ক্রিয়েট করার জন্য। আর প্রেগন্যান্সির যে আপনার চার্ট সেটা ইউজ করার জন্য আপনি এক্সেল শিট ব্যবহার করতে হবে সেখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আবারও করতালির মাধ্যমে মোহাম্মদ হোসেন রুবেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আমরা আমাদের সাথে আমি আগে বলেছি যে আমাদের সাথে দুজন প্যানেল ডিসকাশন আছেন, যে দুটো একটা রিভিউ পেপার এবং একটা গবেষণাপত্র যেটা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তার উপরে আমি প্যানেল ডিসকাশনদের অভিমত জানার জন্য প্রথমেই আমি ডক্টর সৈয়দ শাহাদাত হুসাইন, প্রফেসর IDS ইনস্টিটিউট অফ ডাটা সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ওনাকে সবিনয় অনুরোধ করছি যে এই দুটো পেপারের উপরে আপনার অভিমত এবং আপনার কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকলে বা ব্রড ডিসকাশনের জন্য আমরা এখানে আলোচনা করব। ধন্যবাদ। Thank you, Chair. I'll go brief and I would go overall. Won't go very specific to each of the presentation. Honorable Chair, distinguished guests, two very nice presenters, with nice presentations, and ladies and gentlemen. Actually, I was planning to triangulate 3 papers. I read the abstracts and thought that the answer to the question of how do we bridge interdisciplinary research and policy to build a sustainable and inclusive future. That was my thought, that I'll triangulate the 3 papers, because the 3 papers were on very interestingly 3 policy critical domains. Like one was public health, which was missing in the presentation. One was education, and one was maternal care. And use of, we have seen that use of data science like ML algorithms and other things were utilized in both the papers. But first of all, I would remind all of us, or all data scientists, that we need to be looking into the broader academic caution, that not all technologies are context appropriate. The sophistication of ML or ML algorithm or AI must be matched with the interpretability. This is a very key question we need to think about. And for both the paper, I may raise a small question, that one of the question was asked already for the first presenter, that how would we interpret it for policy planner? This is not a very straightforward interpretation of the ML algorithm to be understood by a policy person and to go into action. I'll give 1 or 2 snapshots how it would or could be a little bit of distraction in policy. That when we were thinking about schools' performance results with its determinants, and determinants came up to be total number of teachers, total number of trained teachers are the most important 2 features that actually determines the results of school. So should policy planner straight away hit on the deck and say that let's increase the number of teachers and train all the teachers, our results would be radically changed? Will the picture like that? Will machine learning would say that? It is an indicator just to, it can give you a real-time picture of which of the factors are dominating, not necessarily the isolated one.
So that's interpretability is a very key feature for each of those issues. And for the second presentation, the preeclampsia and preterm death came up to be very loud. I know few of you are physicians, and I don't know there would be some more physicians as well. So kind of physicians actually know it by their literature, by their theory, they know it. Most of the most important or most fatal feature that causes maternal death or maternal complicacy are these two, preeclampsia and preterm preterm birth. So that's also been given by the ML algorithm of the 48 papers studied before. And so what is the interpretability? Do we add up? What is the value added? The author should think about it. What is the value added here? And how we can interpret it for policy. This is the main theme of today's conference, that how we interpret it for policy. So these are the two points I would add, and how the interpretation could go very risky, or I would say dangerous in some way. We need to think about it. If we are allocating allocation resource for education on the basis of these opaque algorithms, we may end up with reinforcing biases rather than correcting them. This is the risk I'm always aware of and think about. So this is one. And for the health purpose, my key point is if you are going to get false positives, for example, that would cause what? Anxiety, tension, stress, am I right? For the maternal health issue, if we are false positive, that would add up to the anxiety. Okay, we'll live up to that. But for the false negative, isn't it life-threatening? Would you go with me that it would be life-threatening? So the key issue is interpretability. This is the point I wanted to mention, that if we want to integrate data science with policy, we need to learn to interpret ourselves first, and we need to learn to educate the policy planner about the interpretation of data science. Thank you very much. Thank you, Dr. Shahadat. And that's, yes, we have mentioned before the validation and interpretation. That is the most important part of this conference, and whatever we produce in our data, that must have some validations, and that how we are prepared before we analyzing the data, and how will we understand after analyzing the data. So I would like to go to the second panel discussion, Mr. Nazmus Shakib, lecturer from Daffodil International University, to make a brief review on the two papers today just now presented. Thank you very much, Mr. Nazmus Shakib. Thank you, Honorable Chair, Professor, and other distinguished members and organizer of this ceremony and all these things. And I would like to share some insights from these two papers. But before explaining from myself, I think most of the questions already been asked to the presenters, and also
Dr. Professor Sir also explained some key factors, but I think I would like to add some major or some bullet points from these two papers. First of all, the papers have been presented. The first one, leveraging the ML to forecast the student success in SSC exams in Bangladesh by Shirin Sultana. And it was very nice and very extensive research, I find that. And based on the papers, first of all, I didn't found the number of data points or number of data being collected, but she already mentioned in her presentation, and that's very reasonable for me. And she said that she presented or used 5 machine learning algorithms, and I think that the dependent variable is continuous, and for this continuous data, these machine learning models are quite effective. But I think that as she mentioned, first two ones, decision tree and random forest, these are okay. But then she explained bagging and boosting, and she presented these two algorithms as machine learning models. I think it should be under Ensemble models, because under Ensemble models you can get these algorithms, bagging and boosting. And as she explained, and that's true, that boosting algorithm usually works much faster and gives much more efficiency with lesser results, with lesser errors. But in my cases and in many scenarios, like if you use, let's say, 10 machine learning algorithms and then use boosting, boosting will work far better in many cases, in most of the cases. So when we actually use this boosting method or boosting algorithm, whenever the other machine learning model fails and we would like to use some methods to forcibly came out some data or came out some result, then in some cases we use this boosting algorithm. But I think these two things, bagging and boosting, these should under in ensemble models, and these are not two dedicated machine learning models at all. And in the first of all, I saw that it is the fifth one is support vector machine, and I thought that it should be used in categorical data or classification algorithm. But she presented that she actually used support vector regression, and that's fine. My confusion is cleared. And overall, the other things are quite good, and I think the she might have used some more tables and charts to make it more visible, make it more understandable to some other persons here. Some of are you from non-technical background, and some of are from different areas. So it would be much more better for other presenters. Maybe they could have used some graphs or tables so that it would be more understandable or more appreciable. Then comes to the next one, which is a systematic review. It's a review paper. At first, I thought that I might see some extensive or some in-depth analysis of this paper, but as this paper shows that it's an only a systematic review, and based on the systematic review papers, we always see that these papers are mostly consist of the summarization of other papers or other works from different areas. So I think that if the outcome of this review paper could have been used in some more practical areas, so and then I think that will be much more beneficial for us, or maybe for the goal and target as we are here right now. So that's all from me. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Nazmus Shakib. I think some of the... Yes?
I will come to you. I will come to you. I will come back to you, please. Thank you very much. Just let me finish this one. So from the overall discussion panel, it was clearly represents that we are actually, especially in the data science and technology, we are in the learning curve. We need to know a lot, and thanks to the presenters that they have initiated, and I think that's more and more these sections will be covered. And at the same time, we should suggest that there should be more on TOT, train the trainers, specifically on these research aspects, especially on these data science and technology issues. Although I have been told that as we are running out of the time, but we are not able to take any questions. But just I'm requesting only one question that is an earnest request from the audience. So after that, I will thank everybody. Please. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার বাংলায় বলছি, খুব ছোট্ট করে প্রশ্নটা বলি স্যার। আমি এসেছি, আমি একজন উপসচিব, আইন মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। এখানে যেহেতু সিনিয়র সচিব স্যার আছেন, তার সামনে আমি প্রশ্নটা করা একটু সাহস দেখাচ্ছি। কারণ হচ্ছে আমরা আজকে এখানে স্যার অনেকগুলো গত 2 দিন ধরে আমরা যে পলিসি রিসার্চগুলো দেখেছি সেগুলোর ডাটা কালেকশনের উপর ভিত্তি করেই, এবং অনেকগুলারই পলিসি সাজেশন ছিল। জি, আপনি শেষ করবেন একটু তাড়াতাড়ি শেষ করবেন। স্যার অনেকগুলারই পলিসি সাজেশন ছিল, এবং আমাদের এই যে শেষ প্যানেলের দুজন স্যারই বলেছেন যে একজন স্যার বলেছেন ডাটা ভ্যালিডেশন পলিসি করার সময় ডাটা ভ্যালিডেশন যে পলিসি যারা প্রণয়ন করবে তাদের কাছে রিচেবল করতে হবে। আর স্যার বললেন ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন যারা পলিসি করবে কিংবা সাধারণ রিডার তাদের কাছে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশনের যে গ্রাফগুলো ইউজ করা হয় সেগুলা। স্যার আমি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন অফিসার হিসেবে আমরা আইন প্রণয়নের কাজে যখন কাজ করি তখন আমরা দেখি যে কিছু মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং এই রিলেটেড কাজগুলো যারা করেন তারা হয়তো ডাটাগুলো নিয়ে কাজ করেন সেটা পলিসি প্রণয়নে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আইনের কাজটা যখন আসে, আইনের প্রস্তাব তৈরি করা থেকে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হওয়া পর্যন্ত, স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন পর্যন্ত সবকিছু হয়ে যখন আমাদের কাছে আইনের আসে, নো ডাটা। আপনার যদি প্রশ্নটা করেন স্যার এটাই আমার প্রশ্ন, এটাই যে আইন হচ্ছে লিগ্যাল পলিসি, সরকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই সবকিছুর ভ্যালিড ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে, সেখানে আইন প্রণয়নের কাজে কিন্তু কোনো ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন করা হয় না। আমি এটা খুব সাধারণ একটা ছোট্ট উদাহরণ, সেটা ওয়াক বিল করলো ভারত, সেখানে এত বেশি ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন করে তারপর করেছে যে এটার বিলটারই নেগেটিভিটি দেখার সুযোগ ছিল না। জি, অনেক ধন্যবাদ। আমি আজকে অনুষ্ঠানটা এখানেই আমি এখন সমাপ্তি ঘোষণা করছি, এবং আমি যারা প্রেজেন্টেশন করেছেন তাদের, যারা আজকে প্যানেল ডিসকাশনে ছিলেন, এবং আমি আমার বসা আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং দর্শক যারা এই ডিসকাশন সেশনটা উপভোগ করেছেন, আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই 6 নম্বর সেশনটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। Thank you very much, sir. I extend my heartfelt thanks to our session chair, esteemed panelists, participants, and all participants for making this a truly engaging and intellectually stimulating session. At this point, I'd like to invite the convener of BIGM National Conference 2025, Dr. Sultana Ahmed, to kindly come to the stage and present the certificate and crest first to our distinguished presenter, then to our panelists, and finally the session chair. I'd like to request Ms. Shirin Sarmin, Research Associate, BIGM, to come to the stage and receive her certificate.
Miss Shirin Sharmin. Miss Shirin Sultana. I'd like to request Mr. Hossain Rubel, student at University of South Asia, to come to the stage and receive the certificate. Thank you. Mr. Hossain Rubel, student, South Asia, University of South Asia. Please come to the stage to receive the certificate. Hello. Thank you. Now I'd like to request our panelist, Mr. Nazmus Shakib, to receive the certificate and the crest. Thank you. Now I'd like to request our esteemed panelist, Professor Dr. Syed Shahadat Hossain, to receive the certificate and the crest. And finally, I'd like to request our esteemed chair of this session, Professor Dr. Qumrul Ahsan, to receive the certificate and the crest from our convener. So following the distribution, I'd like to request everyone, the presenter, the panelist, and the chair, to please come to the stage for a group photograph. Thank you, everyone. With this, I'd like to conclude the last thematic session of BIGM National Conference 2025. Thank you all again for being a valuable contribution. We will begin the closing ceremony of this conference very shortly. So please stay patient and with us for a while. Thank you.